everyone, welcome to our channel. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 1:26 AM and we are now currently leaving Bangalore. ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಐಕ್ಯ on the right side. We are on the Yeshwanpur Nelmangla elevated elevated tollway. We are heading towards Karwar. Around 8 o'clock, 8:30 we decided to head towards Karwar, and planning for the trip began around 8 o'clock. We finalized by 8:30, and we were all set and ready by 11 o'clock to depart from Bangalore. ವೆಹಿಕಲ್ನ ನಾನು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ದರ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ಐ ಪಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ನ ತಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಟ್ 11 o'clock and we cranked the engine, and guess what? The battery was dead. So for some reason the battery just decided to stop responding on us, and by the time we figured out 11:15 11:20 ಆगे ಹೋಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. So we had absolutely no other choice. But luckily I have a portable battery charger with me, so washed on the charger ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, and I just plugged it in and thought, okay, let's see how it's gonna work for the next 45 minutes to an hour. And by 12 o'clock 12:15 I came back to my vehicle, started, and by God's grace it started. So vehicle start ಆಯಿತು, and I just took it out for a test drive around 5 to 7 kilometers. ಅಲ್ಲೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ದೆ. 4-5 ಸತಿ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, and turns out the vehicle is now fine. The reason, the culprit for why the battery actually drained out is because ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೈಟ್ನ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, and that was more than enough for the battery to dry down completely. But having said that, ಇವಾಗ ಕಾರ್ವಾರ್ಗೆ ಹೊರಟು ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ದ ವೇ, ನಾಳೆ ಕಾರ್ವಾರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. I'll try to see how is the battery and what's the status of the battery and everything. Based on that, I'll take a call of whether should I change the battery or should I continue driving based on the status of the battery. So I'll keep you all posted. We are now almost exit ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ towards Nice Road exit junction ಬರುತ್ತಲ್ಲ, BIEC ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, and I'll keep you posted about my journey. Highway conditions ಹೇಗಿದೆ ಏನು ನಾನು ಆದಷ್ಟು I'll try to share it with you guys on this trip, and let's see at what time I'll be able to reach Karwar. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲೆಟ್ ಟೋಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಇಟ್. ಮುಂದೆ ಬಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈವನ್ ಹೀ ಥಾಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, and there was no exit there, and even he got a little surprised. ರೋಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to take a deviation here in Mangalore. I can only imagine the situation 2 days ago. ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, the amount of traffic that had piled up from Bangalore. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಫ್ಲೈಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಗಾಶ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ then it would have been a disaster of all sorts. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಡಿಟಾರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಟಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ
we'll head towards Mangalore. Mangalore ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, and we are going to continue going straight towards Tumkur. So our route today will be Tumkur in the Chitradurga in the Davangere in the Haveri. We'll almost reach till Hubli. Hubli just ring road alli left ಗೆ ತಗೊಂಡು ಕಲ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Usually I know that's a little longer route. Many don't prefer going all the way till there. ಕೆಲವರು go via Mundgod. Sirsi road, it's been a disaster of sorts, all sorts. So ಹಾಗಾಗಿ I'm not going via Sirsi. So it adds additional 40 kilometers easily on my map, but at least I get to drive peacefully on a road which is well constructed and hassle free. ಕಲ್ಗಟ್ಟಿಗೆವರೆಗೂ, ಕಲ್ಗಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹೋಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಆರ್ಬೈಲ್ ಘಾಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:40 AM ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, and still you can see traffic exiting Bangalore. And mind you, this is the third day of the long weekend. But Sunday morning, most of the people will start their return journey from their destinations wherever they've gone, and the return journey start ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. So Bangalore will be chock-a-block. All the toll plazas, everything will be jam-packed. So it's 2:05 on early morning, and as usual this road is now showing some tantrums. Full block ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ around 100-200 meters block ಆದಂಗಿದೆ ರೋಡು. You can see ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ just passing. ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹಾರಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆಸೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ರೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. In fact, it is asking me to take a detour. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ detour ತಗೋ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Because the road up ahead is completely jammed. ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Oh, okay. That's a diversion because of which this is a story. Diversion hatra road ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. Can you believe it? Because diversion hatra road ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ,
and this is the chaos. Approximately 1 kilometer vargu deviation ide. It does diversion and all the vehicles have lined up now. I can only imagine what would have happened on Thursday evening, last Thursday evening. Inta chaos, inta traffic. No wonder why people were not even able to exit or reach Tumkur even after 3 hours. ಈ ಥರ ರೋಡು, ಈ ಥರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಎಲ್ತಾನೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? So almost 20 minutes into this situation, bumper to bumper traffic ಇದೆ, full jam ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಹಾಫ್ ಅ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು? So 15 minutes later and we have covered approximately 250 meters ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. Apparently this bridge on the right side, what you see, is under construction. ಹಾಗಾಗಿ traffic is diverted on the service road which I am currently on, and the problem on this service road is at a time only one vehicle can pass. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅನದರ್ 1 kilometer ಅಂತೂ, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಹಾಫ್ ಅ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 kilometer ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ತರುಣಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು. And I'm trying something which I shouldn't be, which I should be. I don't know. I'm tired, stuck and between these vehicles. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ವೈಡ್ ಲೋಡ್. ಅಂದರೆ ರೋಡಿಂದಾನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ. ಈ 2 ಟ್ರಕ್ ಇದೆ ಈ ಥರ. ಟ್ರಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಟ್ರಕ್ ನಂಬರ್ 2 go. Yep, had enough of this. Being a nice citizen sometimes doesn't pay. So
another half a kilometer and I think I should be done with this misery. I think Dabaspete bridge now they have closed it for some sort of renovation work ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ finally after 40 minutes I have successfully cleared Dabaspete. 40 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡಾಬಾಸ್ಪೇಟೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೋಕ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಾನು 11:30ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿಜಯನಗರದಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 51 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ 2:42, ಅಂದರೆ 2 hours, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2.5 hours ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And I have only covered 52 kilometers. So, in fact, sorry, 3 hours. 3 hours ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, and 3.5 hours. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 4 hours ಹೋಗ್ತೀನಿ, 5 hours ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಡು ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ 2 ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ 2 hours ಮೈಂಡ್ ಯು, 2 hours ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇಸ್ ನೌ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಾಮಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಏನು ಜಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆನೂ ಇದೆ, ಬೇಜಾನ್ ಡೈವರ್ಷನ್ಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೇಜರ್. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ತುಮಕೂರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟಿರೋ ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಸುಮಾರು ಬಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹೊರಟಿರೋದು. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇವರೆಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ, 10:30, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಆನ್ ದ ವೇ ಎಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅರೌಂಡ್ 12 o'clock ಹಂಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದೇನೋ ನೆಲಮಂಗ್ಲಾಗೆ. ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Bad accident. Oh boy. Most probably divider ಇಂದ ಹಾರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. I can literally see here. I don't know ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಫೈನ್. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೇ ದಟ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3:30 in the morning. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ.
ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು. ಎಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರೈವ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. Nalakate 4 AM and we are crossing Hiriyur. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. 1 o'clock, almost 1:10 ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, and I'm still crossing Hiriyur. Tried my best to cover the so I've tried my best to cover the distance. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. Initially ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ I have a rest stop at Kalgatgi. It was saying I'll reach there around 8:15 ಅಂತಿತ್ತು. Now it is saying I'll reach by 7:58. Must say I have covered some quick ground. Road ಖಾಲಿನೇ ಇದೆ, that's another advantage. ತುಂಬಾನೇ ಖಾಲಿ ಇದೆ. So you are able to ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ. You can negotiate. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಪೆಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಸೀದಾ ಮುಂದೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ.
hours and I've reached Davangere. I'll try my best to make up for the lost time in Dabaspete. Still going on. Davangere is another 28 kilometers. Somewhere after Davangere, I try to switch 5:36 ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. Because that's usually my time after a drive where I want to take some rest. So just feeling bored driving all alone. So ಮುಂದೆ ಐರಾವತ KSRTC ಐರಾವತ. I think Davangere ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I thought I'll keep it accompanied for some time. ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಐರಾವತ ಜೊತೆ ಪಯಣ ಮಾಡೋಣ. Time to overtake him and continue with my journey. So 5:15 a.m. and we are crossing Davangere. I mean, we have almost crossed Davangere. Really, one diversion is there. After you cross Davangere towards Ranebennur, Leteve, and of course we are stuck behind a couple of slow moving trucks and buses.
last pit stop for this drive, which was supposed to happen almost an hour ago. But that's fine. It's still okay. We have reached the toll now. Okay. It's the second time this has happened. I'm trying to get into a toll, but then vehicle is being sent back or it's stuck. So after driving non-stop for 368 kilometers, approximately 5 hours and 15 minutes, it's time to finally take a break. Usually I prefer stopping here because ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ there are a lot of vehicles which stop here as well. So ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ I stop here, nothing, and it's quite safe as well. ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟಲ್ಲಿ. ಬಂಕಾಪುರ ಟೋಲ್ that we just passed right now. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗಾಡಿನ. ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. Falling rocks. No, ಹುಷಾರು. ಆಶಿಸಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ. ಫಾಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡಿವೈಸಸ್. Okay? Okay, watch out. You keep your eyes up ahead and tell Mama if there is any vehicle coming, okay? That's your job. I'm a side go. No more. Maybe he'll stop, I think so. No, he'll not stop. He's slowing down. You can go get him. What? Honk at him. His brakes will be overheating up. That's why he's being very slow. Keep the vehicle very slow. Yeah, air brakes and no. Slow ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ದಬ ಕಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಇತ್ತು? ಏರ್ ಪೆನ್ ಏನಲ್ಲ ಏರ್
ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಎಸ್ ಕರ್ವ್, ಎಸ್ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. When we are now getting down, right? So you will not get to know. This is the first time we are not seeing any lorry there. No, last time too we didn't see anything. ಇತ್ತು ಇವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದ Could be. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ಹಾಕಿವ್ರು ರ್ಯಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ? Could be. Actually ಅದು ತುಂಬಾ steep ಆಗಿತ್ತು. They have kind of tried to level that road. Not only it was narrow but also very steep. ಹಿಂಗೆ ಬಂದು it was always the vehicles which are getting down, trucks ಅಲ್ಲ, they used to always stop it. So because of that they have. And this road they have recently like laid it out. ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ. All blind curves expect a vehicle. That's why I say how. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಾ? ಪಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಏನಿದು ಅಂತ? ಪಪ್ಪ
we are now 18 kilometers away from our destination. Time is 11:54 a.m. Hubli reach ಆದಾಗ approximately 6:15 6:20 ಆಗಿತ್ತು. And from there I took a nap almost till Kalkatkiವರೆಗೂ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. Post which my wife had already taken over driver duties from Hubli. ಹಾಗಾಗಿ she's driving all the way till Karwar. As expected 12 o'clock ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಸತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. Because first time when I stopped, my son was not awake, he was still sleeping. So the second time when I stopped, we had our breakfast, I had a tea, and we are now heading towards Karwar. Temperature is pretty warm. It says 33 degrees outside, but humidity is very high. It's very bright and shiny hot. ಬಟ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲಾ ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಗಾಡಿನ. 1 ನಿಮಿಷ ಏನೋ ವೆಹಿಕಲಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಏನೋ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ಐ ಕುಡ್ ಫೀಲ್ ದ ಹೀಟ್. ಇಟ್ಸ್ it is very hot. But what I've heard from locals before I came here is that around 5 o'clock ಮೇಲೆ things will cool down ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ರೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಅನದರ್ 5-7 kilometers and odd ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿನಾಗ ಟನಲ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಶಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ದ ಟನಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಡ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತನೋ ದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಟನಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. We are entering and we're almost exiting the Binaga tunnel. This is the tunnel number 2, and the moment we cross the second tunnel heading towards Karwar, the city of Karwar begins. The bridge, right side of the bridge is there, on which NH continues towards Madgaon. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್, ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರ್ವಾರ್ ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಹಳೆಯದೊಂದು ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾರ್ವಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ it's always, every time I visit, I always feel it's the first time. I'm always excited to visit this place. So hope you all enjoyed the journey so far.
and do share us your thoughts and comments. And up until our next journey, it's bye for now. Take care, guys.